Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Manolo Cadramón, xefe do Servizo Provincial de Deportes de Lugo. Moi bos días, Manolo. Hola, que hai? Bos días. Bueno, Manolo, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerche a túa presenza neste campeonato en representación da Xunta de Galicia e de Secretaría Xeral do Deporte, así como o apoio incondicional que brinda a nosa federación. Bueno, pois, como non pode ser de outro xeito, non só a Federación de Karate, senón as 59 federacións que temos, pois aquí estamos, non, para apoiar o deporte, nesta ocasión, pois aquí no sur da provincia de Lugo, en Chantada, nestas formidables instalacións. Por suposto, Manolo, nos encantados de que estés aquí con nós. Contanos, que opinas sobre o desenvolvemento deste campeonato? Bueno, pois a verdade, estaba falando ahora co presidente que vese que a Federación medra no volumen de deportistas, na calidade dos deportistas e medra nas infraestructuras e nos montaxes. Eu, na última vez que estuve aquí, na celebración do último torneo, pois a verdade que xa estaba moi ben, dá gusto ver como transformáis un pabillón que basicamente está adicado aquí en Chantada para o baloncesto, para as escolas deportivas do Concello, e que o transformáis totalmente. Entras por aí, eu creo que o público está disfrutando con unhas pantallas, bueno, a pantalla que utiliza o club de baloncesto, que é unha pantalla de última xeración de 10 metros cuadrados de LED, pois tamén lle dá ambiente. O fondo e a traseira que teis inmensa para a entrega de trofeos, pois bueno, pois que a verdade que fai moi lúcido e dá gusto velo, sí. Pois sí, sen dúbida a Federación Galega estáse esforzando inmensamente para mellorar en cada campeonato, non? Todas as nosas infraestructuras, todo o tema de tecnoloxía, incorporar o vídeo, non? E bueno, estamos encantados de que isto se aprecie. Creo que acabas de dicilo, non? Estas ferramentas, estas novas tecnoloxías pois axudan moito a promoción do deporte, a cantidade de aficionados a este deporte. Moita xente que ao mellor o descoñece se conecta e bueno, pois había deportes. Recordo que cando empezaron a televisar, pois moita xente ao mellor iba tomando un viño coa súa familia ou cos seus amigos, e curiosamente o vían na pantalla e se quedaban enganchados. Eu, concretamente, no tema do fútbol sala me pasaba moito con moitos amigos cando empezaron a televisalo, e bueno, pois que contentísimos de que así sexa. Coa vosa ferramenta, dicíamos o presidente, que o que sí que tenen que ter pois, os técnicos máis preparados. Bueno, pois non hai ningún problema, a Federación está traballando e vemos os chavales aquí cos novos programas que sacan todo adiante sin problema. Por suposto, aquí ofrecendo o mellor para o karate galego coa preparación de todo o noso equipo. Bueno, Manolo, como xa comentaches antes, a túa presenza no fútbol sala foi moi destacada, non? Tanto como xogador, como delegado e entrenador. Que nos poderías contar sobre isto? Bueno, xa vos fixen un inciso no ámbito do fútbol sala. Realmente, sí, fui unha persona sempre vinculada ao fútbol sala. Tuven a sorte de estar 6 anos nun equipo da máxima categoría, División de Honor. Tuven a sorte, bueno, primeiro fun xogador, fun adestrador, tuven un equipo meu, unha empresa que eu tiña moitos anos, tuven o equipo competindo no ámbito nacional 16 anos, e despois os 6 que vos comentaba con Azcar Lugo Fútbol Sala na máxima categoría, na mellor liga do mundo, fun segundo adestrador, e tuven a enorme sorte para calquer deportista, no meu caso fun o primeiro gallego que estuvo nun mundial de fútbol sala, estuve concretamente, para a sorpresa de moita xente, como segundo adestrador da selección nacional de Libia, no mundial de Tailandia, acompañando como segundo adestrador a Pablo Prieto, o Ferrolán, que agora está vinculado á Federación. E que todo eso pois fixo que escribira un libro, que o publicara con 25 anos da miña vida, dedicado á miña vida, dedicado ao deporte, e foi unha parte moi importante da miña vida, e foi polo que realmente, como home de deporte, pois me chamaron para que fora o máximo responsable. Xa vou camiño de 12 anos no Servicio Provincial de Lugo. Estou super agradecido ao deporte, á familia do deporte, a todo o texido deportivo, porque eu cando entrei aquí non sabía que o karate tiña a pegada que tiña. Ahora mesmo vou para Lugo, vou para o campeonato de loitas olímpicas. Non me podía imaginar que hoy vai haber aquí
400 deportistas, en Lugo 200 e pico. Quero che dicir con isto que desconocía a realidade do deporte, non? Eu pensei que naqueles momentos que era fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano e 4 cousas máis. Pero o deporte, gracias a Dios, ahora mismo temos 59 federacións, é algo moi grande. Na provincia eu estou encantadísimo, estamos medrando moito en actividades, en eventos, en licencias, as federacións están a atravesar un momento formidable, están a traballar todas moi ben, e bueno, non me queda outra que darvos as gracias, de verdade. Grazas a ti para desenvolvendo o teu posto, non, de xefe de Deportes Provincial Lugo. Bueno, dende aquí nós sempre intentamos expandir ao máximo o karate. Bueno, polo que parece estamos conseguindo. Sí, a verdade é que sí. Que me iba a decir pois que na parte sur de Lugo, que é tal vez a parte que hai un pouquiño menos de actividade dentro do que é a provincia é moi grande, pois que me iba a decir a min que aquí na parte sur pois que se celebren campeonatos galegos de karate, celebranse tamén de taekwondo, os deportes de contacto están medrando moito na provincia e a verdade é que estou pois, moi orgulloso. E bueno, Manolo, vostede, dende a súa perspectiva como deportista, que opina sobre o karate como disciplina e os valores que este inculca? Home, eu creo que é algo moi clave, familias que meten os seus fillos a esta disciplina, a esta práctica deportiva, eu creo que ven ao final como un deporte máis grande do que se imaginan, dá gusto ver como disfrutan a xente nas gradas, e os rapaces, o que dices tú, eu creo que collen uns valores para a súa vida moi grandes que outros deportes pois realmente non teñen. Eu concretamente vou ver todos os sábados e domingos polas mañás moito deporte de base e os deportes concretamente de equipo que, bueno, hai que aplaudirlles tamén, pero teñen un problema pois, moi grande porque son tal vez máis competitivos, o deporte como karate, como loita, como taekwondo, eu creo francamente que igual teñen uns valores máis grandes que os deportes que son grupales ou de equipo, como poden ser fútbol, fútbol sala. De feito, vemos pois, moitos problemas nas gradas, ás veces, cos padres, cos propios xogadores, todo o mundo quere ganar, naide sabe perder, que iso é o peor que pode haber no deporte, mentres que neste tipo de deportes eso ten un valor moito máis grande. Sen dúbida, ao final, as bases do karate son o respeito, o compañerismo e a deportividade, non? Que están presentes en todos os campeonatos. Eso está claro, é un pouquiño o que che dicía, eu creo que moitos deportes deberán de aprender destes deportes. Bueno, Manolo, xa por último, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerche o teu espectacular traballo como xefe do Servizo Provincial de Deportes de Lugo, que, bueno, ao fin e ao cabo, que mellor para levar a cabo este posto que un deportista, non? Bueno, si é verdad que si tuveches unha vinculación, como é no meu caso, pois, como dicía antes, desde xogador, adestrador, membro do corpo técnico, fun presidente, todo o que vos comentaba antes, pois eu creo que é a forma de coller isto con cariño, realmente, se eres un home do deporte, pois podes botar moito tempo traballando, senón a verdade é que coa cantidade de kilómetros que facemos de espectáculos deportivos, de reunións con deportistas, con clubes, o traballo no día a día no Servicio Provincial ali no edificio administrativo da Xunta, pois se realmente non eres un home de deporte e que che guste moito, pois non botarías os anos que levamos, non só eu, senón os meus compañeros, os outros 3 jefes de provincia de Pontevedra e Coruña de Ourense, Manuel, Dani e Roberto, que fan unha labor tamén enorme, e xa levamos todos moitos anos metidos na Secretaría xa para o deporte. No meu caso, xa vou camiño de 12 anos. Totalmente de acordo, Manolo. Bueno, nos enorgullécenos moitísimo a súa presenza hoxe con nós. Gustaríanos agradecerlle pois a súa entrevista. Bueno, pois nada, gracias a vosotros, de verdad, parabéns polo magnífico montaje e pola forma que tedes de transmitirlo a toda a afición, as familias que dá gusto velos e polas conexións de streaming que seguro que hai moitísima xente disfrutando deste campeonato galego aquí hoxe en Chantada. Moitas gracias. Gracias a ti, Manolo, e verémonos na próxima. Seguro que sí.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Belén Vázquez Caseiro, concelleira de Deportes de Chantada. Moi bos días, Belén. Hola, bos días. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerche a túa presenza neste campeonato. Bueno, gracias a vos por traer este evento a Chantada e gracias por invitarme para que esté aquí con vos, lógicamente. Pois sí, xa por segundo ano consecutivo que nos encontramos aquí en Chantada. Bueno, Belén, primeiramente gustaríanos saber se xa coñecías este deporte de antes e que opinas sobre como se está levando a cabo este campeonato? A ver, sobre este deporte, non quero pecar porque tampouco é un deporte que teña moito coñecemento de como se desenvolve, cales son as técnicas, o sea, un deporte que vexo un pouquiño desde fora, pero que me parece super importante, sempre o dixen, porque me parece un deporte super disciplinario e exixente, e pos nenos, eu teño unha nena, e a miña nena foi a karate de pequena, pero bueno, despois cada neno decide que deporte quere practicar ou que é o que lle gusta máis. De feito, a min deume pena que o deixara, pero por eso, porque me parece un super exigente, super disciplinario, que os nenos que maduran moito con este tipo de deporte, parece un deporte super sano, e o vexo así un pouquiño desde fora e digo, bueno, non entendo moito o que están facendo, pero si me parece, entre comillas, moi atractivo. Por suposto, ao final, o noso deporte aséntase sobre as bases dos valores, non? Do respeito, o compañeirismo, a deportividade que se ve en todos os campeonatos reflectido. Pois a ver, para min son os valores primordiales dentro do deporte, tanto o respeto como o compañerismo, como en equipo, porque este deporte tamén se practica en equipo, e xa che digo, todos os deportes que se practiquen en equipo parecenme super imprescindibles para a educación dos nosos nenos. Isto tamén é un deporte que se practica a nivel xa adulto, que me parece, vamos, o sea, excepcional, encántame que haxa xa tanta xente participando neste tipo de deportes, que non sexa todo fútbol, vamos, por decirlo de alguna maneira, que haxa máis práctica de deporte, bueno, eso, escapándonos un pouquiño do fútbol, porque hoxe prácticamente todo é fútbol, que me encanta o fútbol, pero creo que é super importante que valoremos e que incentivemos aos nenos, sobre todo os nenos que é de onde empeza a práctica de deporte, a que practiquen outro tipo de deportes. E me parece, un dos deportes, unha das opcións maravillosas, o karate. Por suposto, Belén, bueno, cada vez estás expandindo máis, non, o karate en Galicia, pois iso, a todas as edades, a todas as categorías. Tamén contamos hoxe, bueno, coa disciplina de Kobudo, que tamén a incluímos neste campeonato. Está incluído pois todas as disciplinas, porque tamén contamos con parakarate, bueno, un deporte moi aberto a calquer persoa. Sí, a ver, eu desas categorías, disciplinas distintas dentro do karate, o que che digo, non o controlo moito, pero sí que me puxeron o tanto, e bueno, todo o que sea crecer nun deporte, innovar, facer técnicas novas ou sacar a técnicas antiguas que non se estaban practicando agora e volvelas a practicar, todo é super aceptable e super beneficioso. Pois sí, Belén. E bueno, por outra parte, no teu primeiro ano como concellera de Deportes, supoño que terás numerosos obxectivos para a Chantada, non? Tanto a longo como a medio prazo. Sí, este ano son así un pouquiño a novata e bueno, teño que aprender moito, pero bueno, os obxectivos son claros. O meu obxectivo é práctica de deporte e, motivar a todo o mundo, tanto nenos como adultos, a que practiquen deporte, todos os tipos de deporte, e, bueno, traer a Chantada todas as modalidades novas, traer personal preparado que poida impartir novos deportes, que todos os nenos teñan xente con experiencia que lles enseñe a practicar deporte. Despois, bueno, obxectivos un montón, deporte, máis deporte, e, bueno, mellorar un pouquiño as infraestructuras que xa temos, que, bueno, teñen que pasar como todo, teñen que pasar unhas reparacións como nas nosas casas, que as cousas se van deteriorando e hai que poñelas outra vez a funcionar a tope, e nada, reparacións, deporte, e, se se pode, algunha instalación nova. Pero pouquiño a pouco, vamos escalando pouquiño a pouco, intentando que todo o que tiñamos en proxecto salga para diante. Por suposto, seguro que así serán todos esos proxectos que se verán realizados no tempo, non? Bueno, Belén, aparte,
ti neste ámbito sempre estiveches moi relacionada no ámbito deportivo, tanto no mundo do atletismo como no trail running. A ver, sempre, vou xa ser sincera, ¿no? Porque, a ver, eu empecé a practicar deporte a partir, o sea, deporte de nena sí que practicaba muchísimo, además encantábame. Son dunha aldea que éramos moitos nenos, todos practicaban fútbol, e eu era futbolera con eles, pero, bueno, sí que a partir de xa dunha edad avanzada, de 30 e pico anos, empecé a practicar atletismo, e, bueno, empecé un pouquiño, bueno, pues con un dos organizadores deste evento, con Iñaki, e foi lo que me meteu un pouquiño a correr, que eu nunca correra e é desto que te afogas. Eso de que corres 500 metros e ya te estás muriendo, pois eso era o que era eu, pero bueno, a partir de aí que engancheime ao atletismo, a correr, practiquei bastante maratón, media maratón, é o que me motivaba, pero bueno, ahora xa me introducín a fondo no trail run, que é o que me gusta, porque xa non é só practicar deporte, é disfrutar do noso entorno, da nosa naturaleza, bueno, da paz que nos transmite e a energía que nos transmite o monte en Chantada, sobre todo, vou presumir do de Chantada, da Ribeira Sacra, do Monte Faro, das nosas carballeiras, dos nosos soutos, que son unha riqueza que moita xente non coñece, que timos camiños por ese entorno, tanto do Faro como da Ribeira Sacra, camiños que son camiñables, e que a xente non sabe deles e que é unha maravilla. E si, agora estou moi centrada no trail run, que é o que practico agora neste momento da miña vida, non o podo practicar por motivos de saúde, pero bueno, que conto en breve reincorporarme e bueno, mentras estou organizando eventos e bueno, cousiñas referentes ao trail. E bueno, Belén, pois contigo temos un claro exemplo de que non hai ningunha edad normativa, non, para introducirse no mundo do deporte, que ao final, unha vez que entramos, son todo beneficios. A ver, sí, eu creo que non é por eu poñerme nun altar, pero sí que son un claro exemplo, porque, a ver, empecé a practicar deporte a unha edad, xa che digo, de 30 e pico anos, o sea, xa era madurita, xa era mai, xa tiña un traballo estable, xa, bueno, tiñas un poquinho a túa vida formada, e o deporte estaba aí aparcado a un lado. E a verdad que me aportou saúde, podoche dicir que o 150%, na época do COVID foi unha pasada, porque eu creo que se non practicara deporte, bueno, non creo, bueno, sería como todo o mundo, pero eu levei non moi ben, e bueno, ahora nas miñas circunstancias son unha paciente oncolóxica, e salín todos os días a practicar deporte, aunque non me daba levantado do sofá, eu salía a camiñar, se o día que daba trotar, e, o sea, digo ya a todo o mundo que tanto por edad ou por enfermedades ou polo que sea, que practique deporte, ao 50% de curación nunha enfermedad e de salud mental nunha vida normal. Aparte dos beneficios que aporta, que xa están máis que demostrados, de saúde, de colesterol, de físico, de todo. O sea, todo o que aporta o deporte sano. Todo sin exceso, lógicamente. Todos os excesos, tanto no deporte como en calquera outra práctica, son malos, lógicamente. Pero con medidas adecuadas, é o que mellor podemos facer. Totalmente de acordo, Belén. Bueno, esperemos que a túa experiencia chegue a moitísima xente dende aquí, porque o deporte é totalmente enriquecedor en todas as facetas da nosa vida. Bueno, xa por último, Belén, pois agradecerche o teu posto como Concellera de Deportes, non? Que de seguro que todos eses obxectivos e proxectos se cumplirán no tempo. Vámoslo intentar, estamos traballando neso, a ver, é cuestión de traballar, e, bueno, enfocar as cousas con un obxectivo como está, e eu creo que sí, que nestes 3 anos se van a facer moitas cousas que xa se estaban facendo, pero que, bueno, todo se pode mellorar e todo o que sea novedades e cousas novas son boas para os concellos. Estos eventos, a un concello como Chantada, pois aportanlle moitos beneficios a nivel turístico, porque agora o deporte tamén, eu personalmente creo que todo o mundo que fai ou que organiza, que enfoca un pouquiño o turismo tamén. É super importante e sobre todo para os concellos que somos así, de menos población, calquer empuxón de autobuses de xente que veñan ao pobo, pois é enriquecedor, primeiro porque consumen e segundo porque Chantada é moi bonito, lles vai a gustar e van querer volver. Con lo cual, para nós é super beneficioso e estamos encantados. Muchísimas gracias á Federación de Karate por pensar en Chantada por segundo ano consecutivo
e espero que po ano sea o terceiro ano e que podamos seguir cumplindo anos en colaboración. Grazas a ti, Belén, e a Chantada por acollernos sempre tan ben, que bueno, como xa ben dixeches, é o segundo ano consecutivo e de seguro que voltaremos aquí un terceiro. Eso espero. Eu, por miña parte, o sea, van tir toda a colaboración que necesiten e, bueno, vexo que non necesitan moita porque son moi válidos e simplemente necesitan o noso apoio e, bueno, as instalacións, pero, bueno, está moi ben organizado. Gústame moito como montan, está estéticamente chama muchísimo a atención e xa che digo, para min que non son coñecedora a fondo deste deporte, estou encantada. O sea que po ano nos vemos aquí outra vez, en Chantada. Pois moitísimas grazas, Belén, e moitísimas grazas pola túa entrevista. Nada, graciñas a ti e a vos todos. Graciñas.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cobudo senior individual mixto. Moi bos días, chicos. Buenos días. Bos días, que tal? Bueno, atopámonos aquí con Diego, o entrenador do Club Gin Sport, un dos entrenadores, e con Cristi, entrenadora do Avalon CAI. Bueno, chicos, contádenos, para comezar, como levades o de ser entrenadores e competidores nun mesmo día? Bueno, no paramos, salimos de una cosa, ya nos toca meternos en otra, pero bueno, hoy es el día, ya descansaremos el resto de la semana. Pois a verdade, para nós é un obxectivo tamén, non? É dicir, non só adicarte a ensinar, senón tamén poder ter esa oportunidade de competir e tamén pois de facer un poquinho de club para xente que non compite, non? Tamén. Por suposto. Ademais, gustaríamos saber a vosa opinión sobre se credes que é enriquecedor para os vosos alumnos tamén ver o voso exemplo no tatami, na competición. Sí, aparte es una experiencia bonita porque lo compartimos sobre todo hoy con los más mayores, que ahora son ya juniors y casi no tienen campeonatos a nivel gallego. Entonces es una experiencia divertida, traigo también una madre de una alumna, entonces es un campeonato distinto. Sí, a verdade que eu estou un pouco de acordo con Diego porque ao final este é un campeonato moi familiar, non? É dicir, é un campeonato onde compiten as persoas maiores ou competidores de toda a vida que xa pasan de categorías e tamén os máis pequeniños nos poden ver así como este referente que podemos dar, non? Que os profes tamén competimos e tamén facemos deporte, non? Non só nos dedicamos a dar aulas. Totalmente de acordo, chicos. Al final este campeonato está aquí para unirnos a todos, non? Para aprender moito uns dos outros. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eu a verdade é que aprendo moitísimo vendo os compañeiros e as compañeiras competir, sempre estou agradecida de poder enfrentarme a eles e de disfrutar sobre todo. Despois de todos os anos que levades no mundo da competición, se tiveras que destacar un aspecto positivo dela, cal credes que sería? Una, el aspecto físico, ¿vale? Porque hoy en día creo que hay muchos chavales, sobre todo, que casi no practican deporte. El tema de los videojuegos, hay mucho niño parado que no se dedica a los deportes. Creo que la pandemia hizo también ahí un poco de destrago, o por lo menos yo es lo que aprecio en los chavalitos de ahora. Y a nosotros nos sigue que, bueno, van pasando los años, seguimos entrenando, venimos a estos campeonatos, no estamos probablemente al nivel de la gente más joven que de 20 y pocos años, pero seguimos, bueno, pasando el rato y estando ahí un nivel físico bueno. Para nós este campeonato é sobre todo superación, non? É dicir, esa oportunidade que ti podes ter para superarte a ti mesma, superar os medos, enfrentarte quizáis con 40, 50 anos por primeira vez, tocar un tatami delante de 100 persoas, pois para nós é un traballo de superación tamén. Pois sen ninguna dúbida, chicos. Pois nada, moitísimas grazas pola vosa entrevista, por compartir as vosas experiencias. Espero veros de novo aquí, no podium. A ti. Moitas grazas a ti. Perfecto, chicos, muchas gracias. Chao, chao. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cobudo senior individual mixto. Moi bos días, chicos. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, o primeiro, noraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo soy Esther Lago San Pedro y vengo del Club Zanshin de Vigo. Y yo soy David Rodríguez, tamén veño do Club Zanshin de Vigo. Bueno, chicos, unha tiradiña larga dende Vigo. Credes que valeu a pena o traxecto? Por supuesto que sí.
Sí, sen dúbida, quero dicir, lembrome cando se facían os campeonatos en Ortigueira ou en Fene, iso era moitísimo peor. Aquí en Chantada estamos nin tan mal, nin tan mal. Bueno, vendo estes resultados, seguro que sí. Contádenos, chicos, cal eran os vosos obxectivos para este campeonato? Credes que conseguistedes cumplilos? Por suposto, o meu objetivo era volver a intentar tocar podio como ano pasado e está superadísimo. Eu con moito máis que cumplidos, quero dicir, viña con moi esas pretensións, sobre todo o punto de desfrutar o feito de competir, porque fai moito tempo que, quero dicir, o ano pasado sí que viñan a Cobudo, pero de estar a gusto no tatami, estar cómodo, alcancei ese objetivo moi gratamente, ademais, e conseguín, bueno, tamén unha medalla en Cobudo que maravilla, estou moi contento, a verdade, moi ben. E vos, no voso entrenamento semanal, dedicades máis tempo a facer cobudo ou ao karate tradicional? Normalmente dedicamos máis tempo ao karate tradicional, non? Sí, nos traballamos karate tradicional sempre, entón as clases son un mixto de Quijón, de traballo por parellas, de kata e demais, nunca orientada á competición, entón, cando o cobudo traballamos un pouco en momentos cando hai menos xente, mellor en verán, por o punto de manexar un bono espacio, tan pequeno, cando temos unha competición, sí que aí adicamos máis tempo, pois dentro dun mes temos o campeonato, entón aí sí que dedicamos máis tempo a preparar os katas dun xeito de competición e preparar cobudo en profundidade, por así dicilo. Resulta vos complicado compaxinar o karate co resto dos aspectos da vosa vida diaria? Eu son estudante, así que para mí é mesturar estas cosas, así que eu non teño problema ningún. Eu sí que tiven etapas na miña vida nas que sí que foi complicado, quero dicir, cando non estás a gusto nun traballo ou cando exixe moito nun traballo, custa sacar esas ganas, ese tempo para ir a adestrar, pero agora que teño 32 anos, dome de conta de que primeiro tenho que ir ao adestramento, porque é algo que desfruto, que preciso, o día a día, a todos os niveis. Entón, agora mesmo, para min, non hai ningún problema en compaxinalo, porque é unha necesidade que o adestramento pode existir. É norma básica na miña vida. Por suposto, ao final é todo cuestión de prioridades e de organización, non? Sí, un pouco sí, porque se ao final chegas cansado a casa e non queres entrenar, non vas, non fas nada. Sí, é un pouco tamén forzarse, ademais deses días de levo esperto dende as 6 da mañá, traballei todo o día, chego a casa e como te sentes no sofá, basta quedar no sofá, sabes? Entón, ese punto de forzar un pouco e obligarse a ir, aparte, sobre todo, son os días que máis compensa, que máis te sintes de, guau, este era o momento de cando máis o necesitaba, xa che digo, para min, polo menos, é norma, ten que ser norma, imperativa. Por suposto, ao final, os valores dun deportista, non? Tamén é un estilo de vida, non? Moi enriquecedor, dende logo. E, bueno, chicos, xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pois eu dedicaría a miña irmá, que tamén competiu en Cobudo, tamén merecía non, porque, o sea, estou me a liar. Tranquila, tranquila, Esther. Que tamén merecía estar aquí, bueno, que o fixo moi ben. Paula. Eu quería dedicarlle sobre todo ao meu irmán, que el comezou a adestrar karate tamén cando era moi pequeno, a día de hoxe tamén sigue, a meu irmán e sobre todo a xente do meu club, tanto os meus compañeros Esther, Paula, Jacob, o meu sensei Fernando, a Óscar sobre todo, é dicir, esa pequena familia que fai que, ademais de ser un deporte e un xeito de vida, como te dicías antes, fai que sea aínda máis maravilloso. Entón, quero dedicar sobre todo ao meu irmán e a esa familia karateca que é moi maravillosa. Pois dende aquí, para todos eles, ao final o karate únenos a todos moitísimo, verdad? Sí, correcto, totalmente. Vir aquí, ademais, falar con xente coa que non vías durante todo o ano, ou coñecer a xente nova coa que estás competindo, é moi divertido, é moi guai. E trátese diso, ao final, de desfrutar, de coñecer xente, de ver outros xeitos de ver o karate, trátese diso, dende logo. Pois chicos, noraboa de novo por conseguir estas medallas e moitísimas grazas pola vosa entrevista. Gracias. Pois moitas gracias a ti.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de Kumite Senior menos 61 kilos. Moi bons días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Martina, contanos, como te sientes tras gañar ouro? Pues estoy muy contenta, la verdad. Es la primera competición del año, entonces empezamos con un buen resultado. Comezando ben, dende logo. Contanos, para esta temporada, cales son os teus obxectivos? Bueno, pues ahora tenemos una cita en Guadalajara, que es la primera ronda de la Liga Sub-21, y ese es mi principal objetivo por ahora, pero bueno, también estamos enfocados en el Campeonato de España, que es en noviembre, y ahí está donde quiero llegar a la final. A ver qué tal. Estaremos pendentes de estes resultados. Segurísimo que ben, Martina. Sí, sí. Esperemos que sí, esperemos que sí. E bueno, contanos, ti como competidora experta que saes no karate, cal é o aspecto máis positivo que destacarías da competición? De la competición, pues la actitud. Para mí la actitud lo es todo. Aunque tengas buena pierna, aunque seas muy lento, aunque da igual. Si pones actitud, si eres atrevido, si le pones valor, pues yo creo que puedes hacer un buen campeonato y conseguir buenos resultados. Ti crees que un karateca que non compite é igual de completo no ámbito deportivo? Que influe en algo na túa formación ou non? Sí, en el ámbito deportivo sí. Lo que es el karate, pues para mí no influiría tanto. En el ámbito deportivo la competición te da pues otras cosas, otras actitudes que tienes que tomar. Para mí, pues por ejemplo, la competición me da, pues eso, competitividad y no sé, ese ansia de ganar que a lo mejor en el karate tradicional no tenemos. Pues eso. Martina, para todas as nenas en outras categorías, non, que te teñen a ti como referente no karate, cales dirías que son os teus pilares para chegar ata o éxito? Pues mi pilar es la gente que me acompaña, la gente que entrena conmigo, a mi club, a Carmelo, a Ruth, a Óscar y a todos ellos. El pilar fundamental es la gente con la que entrenas, porque al final son los que te van a llegar hasta la cima. Pois moitísimas grazas, Martina, por esta entrevista. Contanos, xa por último, a quen lle queres dedicar esta medalla? Pues le voy a dedicar esta medalla a mi hermana Aldara, que está en Salamanca y que la echo mucho de menos. Para ella va. Pues dende aquí para ela, que seguro que nos está vendo. Moitísimas grazas, Martina, e ata a próxima. A ti muchas gracias.
bons días a todos e a todas. Atopámonos con dous dos nosos competidores na categoría senior do Grupo Bazán. Moi bons días, chicos. Buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Bueno, primeiro, noraboa por conseguir todas estas medallas e estes resultados neste campeonato. Gracias. Muchas gracias. Contádenos, cal eran os vosos obxectivos para o día de hoxe? Credes que os cumplichedes? En la categoría de veteranos yo en kata sí, contaba con ganar. En kumite no tuve un buen combate, creo que podía haberlo hecho mejor, pero bueno, sigo contenta con los resultados. Después en senior me cuelo porque me cuelo, intento hacer lo que puedo. Y bueno, mi objetivo realmente con una chica con la que me tocó el primer combate, mi objetivo era meterle un punto, porque sabía que es una chica que está en alto rendimiento y sabía que no tenía más posibilidades y le metí un punto. Entonces, contenta. Pues yo en veteranos con creces superé los objetivos, porque contaba como mucho a lo mejor disputar un bronce, porque siempre vienen los compañeros de Asturias a ganarnos los trofeos aquí, Madagan y el compañero, entonces bueno, el colarme ya en una final ya es un triunfo para mí. Y después en kumite, pues después de haber estado lesionado hace un mes, una rotura en el gemelo, pues me vi bastante bien y bueno, me costó, pero lo dimos todo ahí, y bien. Sobre todo no salir lesionados los veteranos, eso es lo más importante. Efectivamente, desde fora vese todo o esforzo e bueno, nos resultados tamén, porque vesemos aquí cheos de medallas. Bueno, a ver, llevamos ya años compitiendo a nivel nacional y entonces para nosotros, a ver, el gallego no es que sea súper fácil, la cosa hay que pelearla, pero estamos más acostumbrados a hacer competiciones mucho más difíciles y aún así conseguir podium, entonces, bien. Igual. O sea, difícil son todos, porque con los chavales que haces aquí, quieras o no, tienen un físico que les superas en 20 años y al final eso se nota. Y se nota que ellos ahora se van para casa y se van fresquitos y los demás vamos agarrotados por todos lados. E bueno, vos como grandes expertos que xa sodes no mundo do karate, contádenos un pouco como foi o voso inicio. Canto tempo realmente levades no mundo do karate? Yo empecé con 6 años. Empecé hace 40 años. Empecé con 6 años y fui campeona gallega más de 9 veces, tengo más de 20 podios gallegos en mi juventud, o sea, estuve en la selección durante unos, 6 o 7 años y competí mucho. Y después lo dejé durante muchos años y ahora de vieja, como digo yo, retomé la competición, así un poco como una coña, ¿no? Una coña, venga, vamos. Y mi objetivo era conseguir un podio nacional y lo conseguí el primer año y de ahí no me bajé. Y era mi objetivo y el primer año me costó muchísimo porque tuve que entrenar, después de estar tantos años sin competir, lo tuve que dar todo, de llorar, pero lo conseguí y ahora contenta con los resultados. Pues yo todo lo contrario, yo empecé con 6 años y yo llevo 6 años. Yo empecé con el kickboxing, full contact, boxeo y los veía competir a mis hijas, la pequeñita que viene siempre a los campeonatos gallegos y al final me llevaba un poco la vida a iniciarme en el karate y le tenía miedo a las katas, pero al final pues era más de kumite y casi me gusta más la kata que el kumite. Y sí que es cierto que nos esforzamos, yo soy de los que lo doy todo porque siempre trato de superarme y bueno, y aquí estamos, dándolo todo. Por suposto, o esforzo ao final é a base de todo, non? E bueno, despois de toda unha vida no mundo do karate, cal é o motivo polo que o karate te acompañou durante toda a túa vida? Pues no sabría decirte, es una forma de vida diferente, o sea, nuestra vida es todos los fines de semana ir de competición en competición, porque entre las nuestras, las de la niña pequeña y todo, o sea, es que creo que no hay fin de semana que tengamos libre al año, pero bueno, es otro estilo de vida. E bueno, ese estilo de vida vese moi presente, non? Moi reflexado nos resultados de Lía, non? Que tamén témola sempre no podium. Sí, a ver, como digo yo, salió a su madre, entonces a ver, Lía empezó muy pequeñita también, empezó con 4 años y claro, fue lo que mamó, o sea, entonces está ahí, tiene cualidades y bueno, aunque no se esfuerza mucho,
Nos esforzamos más nosotros que ella. Ahí nos salió un poquito vaga, pero bien. Ah, bien, bien. La niña va haciendo caso a prácticamente todo lo que se le dice. Lo hace muy bien desde pequeña. Ve el espejo en los mayores. Sus hermanas también hacían karate, aunque no con esos resultados. Pero fue lo que vio desde pequeña, entonces ya es una forma de vida para ella también. Entonces, bueno, bien. Me alegro que haga karate y que lo siga haciendo toda la vida. No en el momento que no gane, o sea, y me alegro que sea katera. Porque muchas veces lo que le pasa a la gente comitera es que dejan de ganar y dejan de hacer karate. Y los que hacen kata al final perduran en el tiempo y lo hacen prácticamente toda la vida. Sí que es así, es lo que veo yo, desde muchas artes marciales que vi, pues sí que es cierto. El que hace karate y hace kata dura toda la vida haciendo karate. Entonces, bueno, me alegro que siga así y que escoja una vida relacionada con el deporte. Totalmente, totalmente certo. Pois esperemos que non abandone este mundo porque ten un futuro moi prometedor, non? A ver, esperamos que siga dando caña y verla también en los podios nacionales. Y bueno. Pois chicos, moitísimas grazas por esta entrevista. Contádenos, a quen lle queredes dedicar as medallas que conseguiches hoxe? Pues a mi entrenador y a mi hija. También a Manel y a mis hijas. Sí, porque siempre están ahí, porque aunque las mayores no vienen, pues muchos vienen el staff, se quedan en casa, entonces, bueno, entonces bien, cuidando a la mascota, porque tampoco podemos traerla aquí. Entonces, también necesitamos ayuda de todos, entonces bien, muy bien, a todos. Pois chicos, noraboa de novo e moitísimas grazas pola vosa entrevista. Gracias a ti. Gracias a ti.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro na categoría de cata alevín mixto por equipos. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Daniela e venimos do Club Carballo. Eu chamo Maldara e veño do Club Karate do Carballo. Eu chamo Isabela e veño do Karate Carballo. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas supermedallas e este supertrofeo. Contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir isto? Sí, porque é o noso primer campeonato por equipos e non nos esperamos isto. O mesmo que Daniela. Para min foi unha sorpresa porque pensaba que non iba a ganar. Carai, chicas, para ser o primeiro campeonato por equipos fixeche a todas xenial. Noraboa. Bueno, chicas, de todas as catas que fixechedes, cal creedes que foi a que mellor vos saiu? A final, porque non salió moi ben. Eu creo que Gianidan. Eu creo que Gianidan. E a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Eu a toda a miña familia, que me dá moito amor. Eu a Michiño, a miña nai, a miña irmán e a miña nai, e a meu pai. Eu a meu irmán e aos entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Moitas gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos coas nosas medallistas de ouro na categoría de cata alevín mixto por equipos. Moi boas tardes, chicas. Buenas. Buenas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Celtia. Aroa. Bueno, chicas, o primeiro, noraboa por conseguir estas medallas deste trofeo. Para vos foi unha sorpresa conseguilo? Sí. Sí. E que estaredes contentas, non? Moito. Un montón. Estabades moi nerviosas antes de sair? Un montón. Demasiado nerviosas. Por lo que vemos non vos afectou moito, porque fixéchelo xenial, xenial. Pois sí. Gracias. A quen lle vamos a dedicar esta medalla, chicas? A miña nai e ao meu pai. A miña familia. Pois dende aquí, para esas familias, eses papis e esas mamis que seguro que nos están vendo. Moitas grazas, chicas, e noraboa de novo. Grazas. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos coas nosas medallistas de bronce na categoría de cata alevín mixto por equipos. Moi boas tardes, chicas. Hola. 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 Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Vimos do Xijan e o meu nome é Valentina. Vimos do Xijan e o meu nome é Antía. O meu nome é Paula. Bueno, chicas, noraboa a todas por conseguir estas medallas e este trofeo. Para vos foi unha sorpresa conseguilo? Sí. 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 E que, estades contentas? Sí.
Moito. Vos normalmente entrenades en equipo as catas ou máis de maneira individual? Maneira individual, máis. Máis de maneira individual. Individual. Ás veces é un poquinho máis complicado facelo en equipo, non? Para coordinarnos todas. Sí. 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 Bueno, chicas, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña familia. A miña familia e os meus amigos. Aos meus pais. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro na categoría de cata xuvenil mixto por equipos. Moi bons días, chicos. Bos días. Buenos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas, este trofeo. Moitas grazas. Gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámome Diego e veño do Riverstone. Me llamo Nathan y del Riverstone. Vengo. Chámame Aina e son do Riverstone. Bueno, chicos, era vosso obxectivo para hoxe conseguir esta medalla ou foi unha sorpresa? Viñamos a intentalo, pero non queríamos ganalo. Digo lo mismo. O mesmo. Bueno, polo tanto, foi unha moi boa sorpresa, non? Estaredes contentos. Claro, para min foi moita sorte e por min moi feliz. Yo creo que fue mucha suerte y mucha coincidencia. Yo creo que fue suerte y también practicar lo que entrenamos. Porque normalmente vos soléis entrenar máis cata individual, verdad? Sí, bastante máis. Sí, entrenamos más cata individual. Además, esta vez empezamos más tarde a entrenar equipos. Entrenamos moito máis individual. Bueno, pero polo que vemos, coordinádevos super ben para conseguir esta medalla, chicos. Así que contádenos, a quen lle vamos a dedicar? Ao coach que estuvo con nós, a toda a miña familia e a un compañeiro de entrenamento meu que, por casualidade, quere deixar karate para apoialo para que non nos deixe. A mi padre, a Nico por no habernos dejado nunca
A mi familia e a mis amigos del cole. Ao meu compañeiro Héctor, aos meus pais e as miñas dous avoas. Pois dende aquí, para todos eles, para ese compañeiro que se nos está vendo, non deixes, cálate, por favor. Desde aquí apoyamoste todos. Moitas grazas, chicos, e enhorabuá de novo. Grazas a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de kata alevín mixto por equipos. Moi boas tardes, chicos. Hola. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Ariadna Ginesport. Eu me chamo Vera e o meu club é o Ginesport. Yo soy Axel e... Gallego. Eu son Axel e meu equipo é o Ginesport. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, era o voso objetivo para este campeonato ou foi unha sorpresa? Unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. E de todas as catas que fixeches, cal crees que foi a que mellor vos saiu? Hanidan. 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 Bueno, polo que vexo estades todos de acordo. Sí. Credes que é moi complicado coordinarvos para facer as catas en equipo ou é máis fácil que no individual? É máis fácil individual. É máis fácil individual. É máis fácil individual. Eu non sei. Bueno, chicos, pois contádenos. Cando soledes entrenar no voso gimnasio, entrenades moito por equipos? Sí. Non. Sí. Bueno, Ariadna, e por aquí, xa sabemos que estiveches en diversas ligas nacionais. Que tal foi a túa experiencia por España? Hacerlo lo mejor posible y eso es todo. Bueno, chicos, pues ¿a qué vamos a dedicar esta medalla? ¿Qué? ¿A qué dedicamos la medalla? A mis avós, a familia, a mi familia, a mis amigos y amigas y mis amigos del cole, y mis amigos de karate. A miña familia, a meu padrino, a miña madrina, a miñas avoas e avós, a todo o Ginesport e a todo o colexio. A todos mis amigos y amigas y a toda mi familia. Una cosa. Y también al Ginesport y al Riverstone. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Moitas grazas. Moitas grazas.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de cata infantil mixto por equipos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Que? Ah, Riverstone. Me chamo Diego e sou do Riverstone. Me llamo Raúl y soy del Riverstone. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa por chegar ata aquí e conseguir estas medallas este super trofeo. Grazas. Moitas grazas. Gracias. Estabades moi nerviosos antes de sair? Un pouquiño. Un pouco. Un pouco. E para vos foi o voso primeiro campeonato por equipos ou xa competirades antes? Competín eu o ano pasado. No, eu xa competín 3 veces. Yo ya había competido. Bueno, temos aquí todos uns expertos, verdad? Sí. Podes repetir? Consideraste todo un experto na competición? No. No. Para vos conseguiste a medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Xa esperábamos. Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Bueno, chicos, pois dende aquí a quen lle queredes dedicar esta medalla? Aos meus pais, aos meus avós e aos meus tíos. A toda a miña familia e a meus amigos. A toda a mi familia, a mis coaches, a mis entrenadores e a todo el Riverstone. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Grazas. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de cata xuvenil por equipos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas. Moi boas. Hola. Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu sou Xavier. Yo soy Xavier, yo soy Jaime y voy al club de Cedeira. Elisa, de la Escuela de Karate Cedeira. Bueno, o primeiro, darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e este trofeo. Gracias. Moitas grazas. Muchas gracias. Para vos foi unha sorpresa conseguir estas medallas ou xa era o vosso obxectivo? No, foi bastante sorpresa. Fue una gran sorpresa. Sí, fue sorpresa. De todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu como equipo? Non sabería decir. Yuroku? Eu creo que tamén Yuruko. Sí, yo creo que sí. E vos cando entrenades cata soledes facelo de maneira individual ou sempre por equipo? Normalmente de individual. Esta vez foi equipos. Normalmente de individual. Sí. Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu ao meu tío. Eu a Elisa e a miña sogra Rosa. Yo a la Vego. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
se fala mirar para ali. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Manuel Lorenzo Varela, alcalde do Concello de Chantada. Moi boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes. Moitas gracias por invitarme a esta entrevista, que me parece que xa estuvemos o ano pasado xuntos nunha cousa parecida ou igual, e, oye, pues, eu a contestar as preguntas que ti queiras facerme, encantado. Efectivamente, Manuel, nos, dende a nosa federación, agradecémoslle que nos invite por segundo ano consecutivo a realizar este campeonato galego absoluto de clubs aquí en Chantada. Despois da experiencia que tuvemos o ano pasado, que foi a primeira vez que organizou a Federación Galega aquí en Chantada este campeonato, a nos quedaronnos moitas ganas. E falando co presidente, con Óscar, onte concretamente tamén me decía que a eles ya se había quedado, a vos que vos habían quedado moitas ganas de volver a Chantada, e nos encantados de acollervos aquí. E eu que che diga unha cousa, este tema deportivo, que hai moita xente que pensa que é minoritario, pero polo que vexo empeza a ser bastante importante pola cantidad de xente que move. Hai que darse conta dunha cousa, que me parece que aquí movestes 391 deportistas de élite, de 37 clubes, me parece. E, bueno, pues gracias á Federación e ao club de Chantada tamén, que é representado por Iñaki e a súa filla, e que, bueno, pues para nós é unha gratitud acollervos aquí por segundo ano. E esperemos que se repita. Ainda falaba fai un ratiño con Óscar, nos estamos dispuestos a falar de, oye, volvedes para o ano que ven. Dice, bueno, pues todo se andará e se falará, e por nós encantados de que volvades. Por suposto, Manuel, o prazer enoso de estar aquí de novo en Chantada, de todos os nosos deportistas que na última vez foronse encantados de aquí, deste concello. Así que, bueno, gustaríanos saber un pouquiño que opina vostede sobre a realización ou desenvolvemento deste campeonato. A realización para min pareceme perfecta, porque incluso hai unha cousa que hai que dicilo, porque o ano pasado, este ano supoño que pasará o mismo, o pabellón quedou millor do que estaba, ou senón igual que o que estaba, o sea que este tipo de deportes o que fan é patria e non deixan nada destrozado nin estropeado, e iso para nós é importantísimo. Nós só temos este pabellón en Chantada. Fai 3 anos puxémoslle un pavimento novo, unhas gradas tamén remodeladas, un marcador que vos non utilizades prácticamente, pero bueno, sí, para publicidade estou vendo que sí, pero o marcador hai equipos de ACB que non o teñen, non? Entón, nós o que queremos ter unhas boas infraestructuras, probablemente non sexa o axeitado para tanta xente, pero bueno, dá gusto ver as gradas cheas de persoas que veñen acompañando os seus deportistas, os seus rapaces e rapazas. Dame moito gusto ver uns equipos de Lugo con muchísima xente que eu lles preguntaba de onde sode, dicían que eran de Lugo, outros do Barco, outros de Santiago, e para nós isto é facer patria, digamos, expor o noso concello para que o coñeza todo Galicia e parte do estranxeiro. Por suposto, Manuel, nos super agradecidos de que nos cedan as vosas instalacións para poder realizar aquí os nosos campeonatos e atraer a todos os familiares dos nosos competidores aquí a Chantada. Nos, insisto, encantados, e o que vamos facer todo o posible para que volvades para o ano que ven, non? Porque, oye, estamos totalmente satisfeitos por este tipo de eventos. E máis, probablemente non teñamos a infraestructura necesaria para acoller un campeonato desta índole, sobre todo por a restauración e polas plazas hoteleiras, non? Pero, bueno, a medida que vaya pasando o tempo e vistas as necesidades que ten Chantada nese sentido, pues, o que temos é que axudar a quen emprenda para facer un hotel ou para facer unha restauración, que, oye, que monte isto porque ten futuro en Chantada. Isto axúdanos tamén moito a expandir o turismo no noso concello, que é un concello da Ribeira Sacra, o máis importante desde o meu punto de vista, aquí cerquiña do Miño, cunhas ribeiras extraordinarias, cunha montaña que é o faro excepcional, que desde aí ves todo Galicia, prácticamente nun día despejado ves as 4 provincias de Galicia, non? E, insisto, nos encantadísimos de recibirvos aquí. Por suposto, ademais, tal como comentabas, moitas veces ves este tipo de eventos co único fin do ámbito deportivo, non? Pero realmente vostede cree que este tipo de campeonatos axudan ao turismo de Chantada? Por suposto, xa o dicía fai un ratiño, isto non é só o deporte, senón é facer concello e facer Ribeira Sacra e expor, digamos,
as nosas características como concello, que está incrustado na Ribeira Sacra, incrustado no camiño de inverno tamén, que hoxe precisamente me decía a miña compañeira de deportes que por cerca da súa casa pasan peregrinos hacia Santiago, non? Pois hoxe decíalle un irmão dela que probablemente pasaran máis de 100 peregrinos, o sea que imagínate ti que non é ano xacobeo, nin moito menos, e que un domingo de febreiro que pasen 100 peregrinos hacia Santiago. Entonces, entre este deporte, a acollida desta xente toda enchantada, máis a peregrinaxe e outros eventos que incluso que agora vamos a ter unha prueba ciclista, como se chama, que se chama do Gran Camiño, que vamos a ter tamén aquí o 23, pois 17 equipos de primeiro orden do ciclismo mundial, e que, bueno, despois deso vai nos vir a Feira do Viño, que é o 8 e 9 de marzo, que aproveito tamén para aquelas persoas que nos estén vendo e escoitando, que non deixen de pasar pola Feira do Viño de Chantada, porque se pasa genial. E ademais temos uns bons viños este ano para degustar. E a partir de aí tamén unha prueba de motociclismo que me parece que, non sei decilo, no mes de abril seguro, non? E, bueno, nós o que queremos é organizar cantidade de eventos en Chantada que sirvan para que se coñeza o corazón de Galicia, que é este concello, e para dinamizar o máximo que poidamos. Non cabe ningunha dúbida de que Chantada é cada vez máis coñecida por todo o que se fai aquí nestas terras. E se en algunha cousa estamos de acordo todos os que pasamos por este concello, é que, sen dúbida, Chantada ten un encanto moi individual e moi espectacular. Alégrome deso, e iso que conoces pouco ao seu alcalde, pero, bueno, cando me vayas conocendo, pois o que, se me conoces a min, conoces ao resto do pobo, que somos, eu penso que xente moi acolledora e que demostramos que expandimos cariño a todas aquelas persoas que nos visitan, pois neste sentido e en outros tamén. Insisto, aquí estamos para portarnos o mellor que poidamos, e se fallamos en algo, perdonádenos e decídenos en que fallamos para non fallar en outra ocasión. Moitísimas grazas, Manuel, porque nós sempre que vimos aquí sentímonos super ben acollidos e xa estamos desexando volver. Pois a verdade é que a vida pasa enseguida. Eu dicía onte a unhos amigos, dice, oye, tuvemos nas Navidades e xa estábamos comendo turrón fai 2 ou 3 días e resulta que non, que xa pasou un mes e medio. Un ano vai pasar enseguida e pola nosa parte, xa o dicía ao principio, vamos a recibirvos aquí no 3º campeonato seguido de Galicia, se vos o tedes a ben. Se hai outros concellos ou outra xente que queiran telo tamén, eu tamén o entendo, non? Probablemente, o mellor hasta, lle dicen a Federación e dolle, pero por que vades tantas veces seguidas a Chantada? Pero, se non vos dicen nada, volvede pa o ano, vale? Moitísimas grazas pola súa tan boa acollida sempre que vimos aquí. Bueno, Manuel, moitísimas grazas tamén polo seu desenvolvemento, o seu traballo como alcalde en Chantada, que é espectacular. Moitas gracias, queresme ben, outra xente, outros veciños dirán o contrario, pero, bueno, de todas maneiras hai que decir unha cousa. De momento, pois, síguenme mantendo aí como alcalde, con maioría absoluta, iso quere decir que a maioría dos veciños de Chantada, pois, sí que me aprecian. E incluso aqueles que non me aprecian tanto dicen na hora da verdade, bueno, pois é boa xente, e eso é o que vale, non? Totalmente de acordo, ao final é o esencial, Manuel. Moi ben. Bueno, tamén moitísimas grazas por esta entrevista, esperamos telo de novo con nós, como dicíamos antes, no próximo campeonato. Aquí estamos, para o que faga falta. Moitas gracias a vos, a Federación, ao Club de Chantada e aos outros clubs que nos visitan, a eses 36 máis o de Chantada, 37 que están aquí practicando este deporte. E, bueno, pois, insisto, ojalá nos vexamos o ano que ven outra vez. Moitísimas grazas e ata o próximo ano. Gracias a vos.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de kumite alevín mixto. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Moi boas tardes. Hola. Bueno, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e facer tamén os combates. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Gaia, veño do club, Xatocam. O meu nome é Ariadna e veño do club Mizukami. Eu me chamo André e veño tamén do club Mizukami. Eu me chamo Xer e veño do club Mizukami. Bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou era o voso obxectivo para o campeonato? Bueno, queríamos ganar algún puesto máis, pero nos vale, ¿no? Sí, é certo, queríamos conseguir algún máis, porque sempre quedamos de terceiros. Más ou menos. Más ou menos tamén. Mais ou menos, pero bueno, en dos campeonatos aprendemos algo novo, verdad? Que aprendeches hoxe? Non lo sé. Non lo sé. Non sei. Non sabedes? E bueno, credes que vos saíron moi ben os combates? Sí, moi ben. Fatal porque non competí. Yo tampouco competí. Sí. Estabades moi nerviosos antes de sair? Yo no mucho. No, porque sabía que no iba a competir. Más, sí, un pouco. Sí. E bueno, chicos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Yo a todos mis familiares. Eu a todos os meus amigos, a miña familia e ao club. Eu a miña familia e os profes. Eu a miña familia e os profes. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. Grazas. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas cos nosos medallistas de bronce na categoría de kumite alevín mixto. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todos por facer tamén os combates e conseguir esta medalla. Gracias. Gracias. Grazas. Contádenos, de que club vides? Xotocán Karate do Xinzo. E como vos chamades, chicos? Chámome Laia. Chámome Lucas. Chámome Gael. Bueno, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Unha sorpresa. Unha gran sorpresa. Xa o esperaba. Estades contentos co vosso resultado? Credes que vos saíron ben os combates? Sí. 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 Estabades moi nerviosos antes de sair? Sí. Sí. No. Temos aquí un competidor moi valiente, polo que vemos. Sí. Moi ben, chicos. Le gano 7-1, así que... Sí,
Contanos a túa experiencia. Me gusta pelear. ¿A que sí? Sí, es verdad. Me gusta bastante y se le da bastante bien. Moi ben, pois noraboa. Gracias. Bueno, chicos, a quen vamos a dedicar esta medalla? Aos meus pais, aos meus amigos e a miña bisaboa. Os meus pais, os meus amigos e o club. O meu club, os meus pais e a miña cadela. Pois dende aquí, para todos eles, chicos, moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Gracias. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas cos nosos medallistas de prata na categoría de Kumite Alevín avanzado masculino. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas e este trofeo. Gracias. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O noso nome é Michiños Juniors e vamos no Karate Club Maceda. Como vos chamades? Xavier. Pablo. Bueno, Xavier e Pablo, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Para mí era unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha moi boa sorpresa, non? Estaredes contentos? Sí. Sí. Bueno, chicos, e vos durante a semana cantos días facedes karate? Facemos o luns es que hai varios horarios. O luns e o jueves. Entrenades sempre xuntos? Non. Bueno, polo que vemos facedes moi bo equipo. Bueno, a ver, falta una, pero Sí, ben equipo hacemos. Bueno, chicos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? o meu pai. A mi hermano e a mi coach. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos. E noraboa de novo. Grazas. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas cos nosos campeonísimos na categoría de Kumite Alevín Mixto. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por facer tamén estes combates e conseguir o primeiro posto. Grazas. Grazas. Contádenos, cal é o voso club? Karate Club Maceda. E agora dicídenos, como vos chamades? Aimar Rodríguez Salgado.
Lola Fernández Rivas. Mauro Casas Vázquez. Bueno, chicos, era o vosso obxectivo para este campeonato conseguir o ouro ou foi unha sorpresa? Para min xa mo esperaba. Para min foi unha sorpresa. Non me esperaba. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Segurísimo que detrás deste resultado hai moitas horas de esforzo, verdad? Sí. Verdade. Verdade. E como credes que vos saíron os combates? Ben ou hai algunha cousiña que mellorar? Ben. Ben, pero no primeiro non tuve contrincante e no último era con outro club e a nena non viño. Se podría mejorar. Sempre hai unha cousiña que aprender, verdad? Ata cando conseguimos o primeiro posto. Verdad. Bueno, chicos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia, os meus primos Iago e Alex e os meus cans Charlie e Duque e o meu profesor de karate Alberto. Eu se o quero dedicar a miña amiga Daniela Casado Fernández e o seu irmán Jacobo Casado Fernández que non pudiron venir porque están enfermos. Tamén se o dedico ao meu profesor de karate e, por último, se o dedico a miña avoa, irmán, tíos e a miña nai e o meu pai. A miña familia e o meu entrenador Alberto. Pois dende aquí, para todos eles, para eses compañeiros que se melloren e se poñan vos. Moitas grazas, chicos, pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. De nada. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas cos nosos campeonísimos na categoría de Kumite Xuvenil Mixto. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa aos dous por conseguir este primeiro posto. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Joel Sal y vengo del club Avaloncay. Mi nombre es Carlota Seijo y vengo del club Avaloncay. Bueno, chicos, foi unha sorpresa para vos conseguir esta medalla ou era o obxectivo do campeonato? A ver, había muchas personas más muy buenas, pero sí, fue una sorpresa. Había muchos contrincantes, como dijo Joel, y pues yo no me lo esperaba. Bueno, chicos, pues para conseguir estes tan bons resultados, cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? 8 horas. 4. Por lo que vemos hai moitísimo esforzo detrás, verdad? Sí. Sí. E vos ainda vos podes nerviosos antes de sair a competir ou o tema dos nervios xa o tedes super controlado? Mucho antes, mucho más, pero ahora un poco menos. Yo antes me ponía muchísimo más nerviosa, pero yo creo que ahora controlo mucho mejor los nervios que antes y ya no me pongo tan nerviosa. Por suposto, coa experiencia estas cousiñas vanse pulindo, verdad? Sí. Sí. Pero bueno, vemos que non vos afecta en absoluto. No, la verdad no. Bueno, chicos, pues ¿a quién vamos a dedicar esta medalla? A mi club, a mi familia y a mi perro. Yo se lo dedico a toda mi familia y a mi club por estar apoyándome aquí en estas experiencias. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. De nada. Gracias, nada.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de Kumite Xuvenil Mixto. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Hola. Boas tardes. Bueno, primeiro, darvos a noraboa a todos por conseguir este terceiro posto. Moitas grazas. Grazas. Gracias. Bueno, chicos, foi unha sorpresa para vos conseguir esta medalla ou era o vosso objetivo? Foi un pouco sorpresa porque eles son a primeira vez que veñen en equipo e non sabíamos como iba a cuajar isto. Sí, foi unha sorpresa, sobre todo por estes dous. Sí, foi unha sorpresa, porque nos tocaron con bastantes saltos. Bueno, pois para ser a primeira vez, vese que funcionades moi ben como equipo. Lo siento, me he quedado cortado. Sí, a verdade é que sí. Sí. Bueno, chicos, estabades moi nerviosos antes de sair? Bastante, porque ademais non é unha modalidade que se faga moi a miúdo, faise máis o individual, como que estás máis preparado para o individual que para o de grupos. Xa dependes tamén máis dos teus compañeiros. A verdade é que eu non estaba moi nervioso. Sí, estaba un pouco nerviosa. Porque, bueno, vos xa sois unhas caras bastante coñecidas por aquí, verdad? Canto tempo levades competindo? A ver, competindo como tal, diría 7, 8 anos, por aí. Quizá un ano ou así. Un año. 7, 8 anos, non 8 anos competindo. Moi ben, chicos. Pois, bueno, a quen lle queres dedicar esta medalla? Pois aos meus familiares, aos meus amigos, en especial a algúns. Bueno, este é o meu amigo, vai comigo a escola, a miña familia e os meus entrenadores que se esforzan por mellorarnos. Aos meus amigos e a miña familia que me apoian moito. Aos meus entrenadores e a miña familia. Pois, dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas gracias. Grazas. Gracias.
Hoxe estamos un día máis neste campeonato chamado Campeonato Galego de Clubs de Absoluto e hoxe vamos a entrevistar a nosa entrevistadora dos campeonatos. Boas tardes. Moi boas tardes. A ti te gustache entrevistar a tantos nenos? Por suposto, a verdade é que paso moi genial. E a ti que te gusta máis, karate ou kumite? Bueno, kata ou kumite? Kumite, sen dúbida. Que estilo fais de kata? Eu fago Shotokan. Moi boa elección. Que che gusta máis, aka ou ao? A min, preferiblemente, sair de ao. Pois moitas grazas. De nada, grazas a ti.
boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas cos nosos medallistas de bronce na categoría de comité infantil mixto. Moi boas tardes, chicos. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, primeiro, darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club ides? Eu son Pablo e vengo do club de Maceda. Son Marta e o meu club é Maceda. Martín Cidre Fernández, Karate Club Maceda. Bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Non, foi sorpresa. Era unha sorpresa. Non, la verdade é que non. Bueno, unha moi boa sorpresa, non? Estaredes contentos? Sí, moito. Moito, bastante. Cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? Dous veces semanalmente. 2 veces. 2 horas. 2. E antes de sair a facer os combates estabades moi nerviosos? No primeiro non, pero xa despois no segundo sí. Un pouco. En el primero estaba muy nervioso, me lo remontaron, y en el segundo salí mucho más seguro. Pois claro, aquí os combates están cheos de sensacións, verdad? Sí. Bueno, chicos, e que é o que máis vos gusta de vir a competir? Reencontrarme cos meus amigos, que por mala sorte, como é unha destes, non pude ver a un amigo mío. Pasármelo bien. Que aprendes e pasas ben. Lo mismo que él. Por suposto, e que ao final aquí pasámoslo todos xuntos genial, verdad? Sí. Moi ben, chicos, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? Eu, como sempre, aos meus pais, ao meu irmán, ao meu entrenador e ao meu coach. O meu irmán, o meu avó e o meu entrenador. A mi primo apodado el Electricity y a mi amigo Iker apodado el Baril. Pois dende aquí para todos eles, para eses amigos cos apodos un pouco extraños, que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos campeonísimos na categoría de comité infantil mixto. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, darvos a noraboa aos tres por conseguir este primeiro posto. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, supoño que estaredes super contentos, non? Sí. Moito. Moitísimo. Bueno, chicos, contádenos a todos, cal é o voso nome e de que club ides? Eu me chamo Lía, vimos do club do Xiján. Eu son Alexandre Novoa e veño do Xiján. Eu chámome Martín González e vimos do club Xiján. Chicos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Pois a verdad, para min foi unha sorpresa porque pensaba que íbamos a dar algo peor. Pois a verdad non saiu moi ben todo. Eu pensei que perdíamos en semifinales. A verdade é que para mí foi unha sorpresa. E que vos gusta máis, sair a competir en comité en equipo ou individual?
A min me gusta equipos, pero a min, a verdad, me gusta máis individual. Podes ir máis ao teu aire. En equipos, moito máis. En equipos mellor. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Normalmente, que entrenades máis? Para competir en equipo ou en individual? Normalmente entrenamos máis para individual, pero ahora, a verdade, estuvemos entrenando para equipos e saiu ben. En equipos só entrenamos cando é o campeonato. Normalmente entrenamos máis individual, pero os últimos meses antes do campeonato entrenamos un mes ou por aí. Por suposto, os equipos fainos cambiar un pouquiño a rutina, verdad? Sí. Bueno, chicos, a que lle vamos a dedicar esta medalla? Eu vou a dedicar aos meus pais e todos os meus entrenadores do club que fixeron posible todo isto. Aos meus familiares, aos compañeiros e aos coas do club. Eu dedico yo a toda a miña familia, aos meus entrenadores e a un amigo moi próximo que se chama Adrián do club. Pois dende aquí, para todos eles, para o noso amigo Adrián, que seguro que nos está vendo. Moitísimas grazas, chicos, pola entrevista. Noraboa de novo. Grazas. Grazas a ti. Moitas grazas.